Video von? Nicht danke, bitte. Haben Sie ein bisschen kleine Spende. If you're capable of saying, do you have money? You're also capable of saying, welcome to McDonald's. It's a little bit late. Riding against the sun. It's a little bit late because I'm very, very great at leaving my place without a camera or a battery or a memory card or anything else that's required for filming. So yeah, I'm also rolling with the wrong NDs because, like I said, it's a little bit late and the picture might be a little bit too bright, but maybe I can fix it in post. Ich habe gesagt, ich stehe trotzdem dafür ein. Question number 1 comes from Mark. Mark asks, wait, let me change that a little bit. Mark asks, can you speak German? Ja, absolut, Junge, absolut, mein Freund. German, English, French, and a little bit Russian. Look at this crap. The Adamos quit on me again. I can't press record, so now the picture is gone. So for the last 15 minutes I tried to make the Adamos work again, but unfortunately couldn't make it. And there was a video shoot going on and I missed the shot. I missed the shot because Adamos Ninja is not reliable. So reliability is 0. They're back at shooting here. Not the obese guys over there. This guy seems like a Turkish musician. Very interesting. Alright, so back at filming without a screen, so I don't see if I'm in focus or not, which is a bummer. And also, I don't know if my framing is great because, like I said, I don't see myself. And yeah, my setup doesn't look that professional anymore. It's just a camera with a microphone, so reduced quality and not the ideal way for me to shoot, but that's the second Ninja that gave up on me, so who cares? You gotta do what you have to do. So question number 2. Question number 2 comes from Christina. Hello Christina. Why did you become a tattoo artist? Well, the question is great and the answer is a little bit strange, I guess. Yeah, motorcycles, I'm filming here. So why did I become a tattoo artist? It's pretty easy. I'm cheap. I didn't want to pay other people for tattooing me because most of the time they were super expensive back in the day and they were not great at all. So, for example, you might have seen one of my latest clips where I've shown you an entire back cover-up or an entire upper body cover-up. That was the same guy that did, for example, this tattoo back in, well, I don't know, 2002 or so, something like that. And he charged around 400 euros. 400 euros for stuff like that. So super crazy, super expensive prices. And I wanted to get a lot of tattoos, big tattoos. And it was just not, it was just stupid. Prices were stupid. I mean, if you wanted to get an entire shoulder, just a shoulder done, you had to pay around $2,000, which was crazy and the work wasn't even good. So therefore I said, well, it can't be that hard. I started learning tattooing, I taught myself, and yeah, the rest of it is history. That's how it all started.
So I ask you some questions, or you can ask me some questions on Instagram. So I'm reading the next question. Daniel, ahoy gangster, asked, what's your favorite Munchie food when you are high? Well, first of all, kids, don't do drugs. Don't do drugs. I'm never high. Okay? Never. Pizza and ice cream. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. I was just leaning here for my question and look at this. Pretty disgusting. One ugly motherfucker. They see me rolling, they hating. Video von? Nicht, danke, bitte. Haben Sie ein bisschen kleine Spende? So question number 4 came from this guy because he asked for money. Do you have some money? Is also a question. But I never have money for people asking for it. Because if you're capable of saying, do you have money? You're also capable of saying, welcome to McDonald's. Next question, let's see. Next question comes from Ivana. What are the 3 tips you would give your younger self to reach all you have reached but in half of the time? Well, that's a very, very great question because my younger self wouldn't listen to me, I guess, because my younger self knows everything, so nothing much has changed. No, but listen, there are so many people trying to give you advice. It doesn't matter if you ask them or not, they just think their opinion is so important. But I'm one of those people that decide who they want to listen to. So that means if somebody tries to give me advice, I'm asking, who are you, what have you reached, why do you think you can give me an advice? And so I really, really, really choose listening to other people. And my younger self, would it listen to me? I'm not sure about that. I don't know. I keep this question in the back of my head and I will answer them again as soon as I can provide a better answer. Okay? So, tricky question, but a great one. Alright, the next question will be answered in German because it only occurs in Germany and Austria. So I don't know why, it's pretty strange, but whenever I send an appointment out to anyone in Europe or to anyone in the United States, people are happy that they get that too. They say thanks for the appointment and that's it. And if they don't have time on that specific day, they ask for another appointment. So pretty simple and things are done quite easily. But in Germany and Austria something occurs every single day, almost every single day, which is strange because it has never happened in the United States in 12 years. So if you are not interested in that question in German, just jump to this time and the vlog continues in English. So für alle, die jetzt noch hier sind und auf Deutsch wissen wollen, um was es geht, und zwar geht es um Termine. Ja? Normalerweise versende ich Termine, die drei nächstgelegensten Termine, dann kann sich jemand dann aussuchen und fertig. Und wenn es nicht geht, dann gibt es einfach einen neuen Termin. Also ziemlich easy, ziemlich einfach. Nur hin und wieder. Und hin und wieder ist es so, leider mehrmals in der Woche, dass es mit manchen Leuten nicht so einfach ist, sondern sie schreiben dann zurück, ja, am Sonntag zwischen 2 und 3 hätte ich jemanden, der auf mein Kind aufpasst, die Tante, die Oma, die Mutter, wer auch immer, und genau zu dieser Zeit kann ich mich tätowieren lassen und anders geht's nicht. Und sie glauben, dass ich meinen kompletten Tag danach abrichte. Oder sagen beispielsweise, na, ich kann nicht um 10 Uhr kommen, Hausnummer. Ja? Hausnummern, meine Termine fangen um 10 Uhr an. Es variiert, aber um dieses Beispiel zu bringen. Sie sagen, na, ich arbeite bis 18 Uhr. Ich kann erst dann tätowieren.
ich fange nicht um 18 Uhr ein 10-Stunden-Tattoo an. Ja? Und ich finde es ehrlich gesagt teilweise sogar ein bisschen arrogant, weil es recht eigenartig ist, dass jemand davon ausgeht, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze und warte, bis du fertig bist oder bis, nicht du angesprochen jetzt, bis jemand fertig ist mit der Arbeit, damit ich überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Ja? Das ist so, als würdest du zu einem Supermarkt gehen und sagen, du, ich möchte Geld ausgeben. Es ist so, als würdest du zum Supermarkt gehen und sagen, du, ich möchte Geld ausgeben, sperrt um 11 Uhr am Abend auf, weil dann muss ich nicht arbeiten gehen. Also ein Supermarkt, der sperrt auch nicht um 11 Uhr am Abend auf und hat dann bis 6 in der Früh offen, weil da jeder Zeit hat und nicht arbeiten muss, sondern die haben offen, wie alle anderen offen haben. So, jedes Geschäft hat tagsüber offen. Und das ist bei Zahnärzten und bei allen anderen drum und dran auch der Fall. Ja? Und viele glauben einfach, oder Angela kann sich einteilen, der macht dann auf, wenn ich will, weil ich will Geld ausgeben. Nein, so funktioniert das eben nicht, weil man ist selbstständig unter anderem, um sich selbst die Arbeitszeiten zu machen. Und es gibt auch sowas wie Gesetze, dass es zum Beispiel nicht immer erlaubt ist, rund um die Uhr offen zu haben. Also gewisse Dinge funktionieren nicht. Diese ganzen Dinge habe ich aber umgehen können, weil ich mich mit Gesetzen beschäftige und mich auskenne. Ja? Das heißt, ich kann rund um die Uhr tätowieren, aber das bedeutet nicht, dass ich es jeden Tag mache. Das heißt, normalerweise ist es so, ich habe eine Wartezeit von 2 Jahren. Normalerweise, ich sage deswegen normalerweise, weil so lang gehen die Termine. Aber ich habe halt auch einen Zyklus, der ist zwischen 2 und 8 Wochen. Das heißt, ich kann an jeden Termin gehen innerhalb von 2 bis 8 Wochen. Momentane Pandemie setzt das vielleicht ein bisschen aus, aber in der Regel ist das der Fall. Und dadurch, das funktioniert, weil ich 2 Tage in der Woche frei halte. Das heißt, da kann ich spontan jemanden einteilen. Ja? Und ich kann aber nicht andere Leute verschieben. Das heißt, wenn ich sage, schau, ich habe morgen um Hausnummer 13 Uhr einen Termin frei, und du sagst, ich kann um 7 Uhr am Abend, ja schön für dich, ich habe um 13 Uhr einen frei, nicht um 7 Uhr am Abend. Und den kann man dann entweder nehmen oder nicht nehmen. Ja, aber ich finde es halt einfach immer ein bisschen arrogant, wenn Leute glauben, ja, ich kann nur am Feiertag, ich kann nur am Sonntag, ich kann nur zu Silvester und immer davon ausgehen, dass man von Haus aus zu diesen Zeiten arbeitet. Und das sind Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Gibt es jetzt also Wege, dass man sofort rankommt, ohne zu warten? Natürlich. Aber es ist halt sehr schwer. Du kannst nicht sofort rankommen, weniger bezahlen und dann noch einen Wunschtermin haben. Die 3 Dinge funktionieren nicht, weil ich kann nicht einen anderen verschieben, damit du schneller drankommst. Das funktioniert halt nicht. Ja? Das heißt, wenn du sofort rankommen willst, es gibt ja Leute, die schreiben, Angela, ich muss heute unbedingt tätowiert werden. Heute muss ich tätowiert werden. Ja? Wie ist das möglich? Ja, es ist schon möglich. Das bedeutet aber für mich, dass ich Überstunden machen muss. Und das bedeutet natürlich, dass es mehr kostet. Weil wenn ich 10 Stunden, 1 Stunde oder was auch immer jemanden tätowiere und ich muss danach dich dran nehmen, weil du sofort rankommen musst und nicht warten willst. Natürlich, alles ist möglich. Du kannst da jetzt in den nächsten 10 Minuten drankommen. Aber das bedeutet, dass ich meinen kompletten Tag umändern muss und das kostet natürlich, damit ich alles wieder auf die Reihe kriege. Das ist ganz einfach der Fall. Und wenn du halt nicht mehr bezahlen willst, naja, dann musst du zwischen 2 und 8 Wochen warten. Okay? So, ich weiß, das ist ein bisschen negativ für manche Leute, aber das ist einfach die Wahrheit. Und ihr wisst, ich sage, wie die Dinge sind. Ich sage nicht das, was alle hören wollen, ich sage die Wahrheit. Und manchmal sind die Dinge gut und manchmal sind sie einfach ehrlich und viele sind nicht damit einverstanden, weil sie glauben, oh, ich gebe Geld aus, ich kann mir alles erlauben. Das funktioniert bei mir nicht. Das ist so, als würdest du zum Eskimo gehen und dir einen Kühlschrank andrehen und dann wundern, dass er nicht haben will. Ja, es geht nicht immer nur um die Dinge. Viele denken einfach, was sie selbst haben wollen, will ja jeder andere haben. Das heißt, sie denken, hey, wenn ich jetzt ein paar 100 Euro kriegen würde, Hausnummer, dann würde ich sofort alles stehen und liegen lassen. Schön. Aber wenn die andere Person bereits ein paar 100 Euro hat, um jetzt dieses Beispiel zu nehmen, und kein Interesse mehr daran hat, dann entscheidet sie nicht mehr danach. Ja, es ist einfach das Gleiche. Wenn du möchtest, dass ich bei deiner Geburtstagsparty singe, dann wird es billiger sein, als Beyoncé bei deiner Geburtstagsparty singen zu lassen. Weil die verlangt 864.000 Euro plus Hotel und Flug und alles drum und dran. Ich habe schon einmal gefragt. Ja. Das heißt, natürlich kostet es bei ihr mehr als bei mir, aber das bedeutet auch nicht, dass sie automatisch bei jedem singt, weil vielleicht hat sie kein Interesse, das zu machen. Und mit Geld kann man es wahrscheinlich schwer locken. Weil davon hat sie genug. So, that's it. I can only send out some appointments, and if you have time, I'm very, very glad to tattoo you, and if you don't have time, we just need to find another appointment. It's that easy, but you can't expect me to change my whole day or my whole life for you to get tattooed 1 day or 2 days earlier and then expect a discount on top of it. So you can't have it all. This last question comes from Vanessa. Vanessa asks, it's German, so I'm going to translate it. If I would say that most people are not working hard enough,
in order to be or to get successful, or what the reason is why they are not successful. And I think yes, 99.9% of the people are definitely not working hard enough, not smart enough, and they absolutely do not know what they are doing. So the problem is, and I don't want to bring up studies or psychology. Psychology. Say it again, my friend. Psychology. But the thing is that people, as soon as they start something, they think they are great at it. Because in the first few days, weeks, months, years, you learn so much. So you think you know so much more than all the other people and you're so great and the whole world just don't get it. But the truth is, you know nothing. You know nothing. Just this little bit, all the knowledge that you get within a few years is just a little bit of everything there is to know, but you don't know that. So it takes several years on top of that to realize that you know nothing. Okay, so when this point comes or happens, you know that you have to learn more. But some people will never reach that point because they think they're so great and whatever they do is the best, and people are just too stupid to realize that. So yeah, 99.9% of the people are definitely not working hard enough. Because, for example, if you're great at whatever you do, so you have to step up your game. You have to get better in whatever you do. Because if you are the best, you will always be successful. It doesn't mean that you will be famous or famous on Instagram and social media. No, it means that you are successful with whatever you do. And this also involves money. But of course, there are some people that win the lottery, for example. So some people just win the lottery and they're millionaires, okay? This happens. It happens. And there on the other side, there are people working super hard and they will never become a millionaire. You have to step up your game. So 99.9% of the people in this world become successful by working harder and smarter. And the rest of it, just winning the lottery. So that's the same with fame and everything else. Some people are just lucky. But what you're going to do about it, that's just how it is. So you shouldn't focus on the lucky people, you should focus on yourself and try whatever you can. But working hard doesn't mean working smart, and that doesn't mean getting anywhere. Because most people are confusing working long with working hard. But most of the time they're just wasting time and they are occupied whatever they do, and they're not working hard and they're not working smart and they don't get anywhere. So yeah, you have to work smart, you have to work harder than last time and smarter than last time, and you have to adapt to the situation, whatever the situation at the moment is or whatever the situation is going to be in the future. For example, this pandemic. You can sit at home and complain about everything, and you might be right, but it doesn't matter. No one cares. No one is listening to you, because your friends only listen to you because they think they have to listen to you because they are your friends, and good friends have to listen to you. So because otherwise they're not good friends. No, that's the reason why they listen to you. They're not interested in that. They have their own problems. Everybody has. Okay. So why would you care about someone else's problem? Makes no sense. And if you're only complaining and people are with you and they complain together with you, well, that makes you the king or the queen of all the negative people in the world, just complaining about anything. No one wants to work with people like that. So, yes, you have to step up your game and then you will become successful in some kind of way. And I think this concludes the Q&A for today. So, thanks for the question, guys. And drop something in the comments if you want to know more or if you have other questions, because I can do a follow-up. Bye!